Так, ну что, всем привет. Как и обещал, сегодня продолжаем. Сейчас будем продолжать квест Сайно. Ну, в общем-то, да. К сожалению, пришлось прерваться, но бывает такое. Бывают всякие дела срочные. Ничего не поделать. Так, кстати, нужно выключать музыку сразу. Переключиться на игру. Я так понимаю, сейчас начнется прямо с кат-сцены. Если я все правильно, конечно, понимаю. Обычно это так и бывало. Я уже выходил посреди игры когда-то. Среди какого-то квеста. Точнее, не кат-сцена, а диалог продолжится должен, по идее. Только вот, что скипнулось, что не скипнулось, неизвестно. А может, оно откатится на начало этого диалога как раз. Да, это откатилось на самое начало. Окей. Как на телевидении, когда серию показывают, откатывают на 5 минут назад. Та же самая история сейчас. В смысле, после рекламы обычно на 5 минут назад отмотывают. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. Whatever. How much do I owe you? 150K. Show us the Mora, and you'll get the goods. Put the Mora down and your hands up. It's Сайно! When's he ever gonna let up? Hey, forget the goods. Интересно, насколько продолжительный этот квест? Часа 2 или меньше? But don't forget the Mora! Серьезно, стоит, монетки собирает. Че? What is this? He's got backup now? Doesn't everyone say Сайно works alone? I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. Any ideas? It's over. It's not like we're making a big cut anyway. I'm not losing my life here. Huh? Did they really just give up like that? Just like the others I've cut. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. All right, I have one question and one question only. Where did you get this canned knowledge? The pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say in it. He sends someone every 5 days to bring us the goods. And when is the next batch coming? I don't know. He's telling the truth. Honest. Normally, we should have received a shipment 3 days ago, but we didn't get anything. The stock we have right now is from 8 days ago, which is why there isn't much left. Них и правда много информации не было. I know exactly why they didn't receive the last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect who's ever running this whole thing knew that I was coming. So they cut all contact with these dealers. When you were trying to escape, you said something about me working alone. Where did you hear that from? Are you kidding? We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out and even gave us info about you. But here we are. I guess we never stood a chance. They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the very beginning. These small fries are the only ones they leave out in the open. And no matter how many we catch, it won't further our investigation. If only we had another lead. Like a merchant who sells large amounts of canned knowledge. Huh? Oh, you mean someone like nothing? Do you have a potential suspect? Не, ну Пайман, конечно, просто взяла и сдала Дори. Зачем? Whoa! Judgment? That's right. I won't turn a blind eye on any dangerous suspect.
Oh! Sounds like we shouldn't ever let Сайно meet Dory. На самом деле мы никаких торговцев не знаем. Anyway, I'll think of a way to deal with these two and then continue gathering information. If you manage to learn anything, you can find me at Caravan Rebot. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge again. If you possess any unused knowledge capsules, then you should submit them to the authorities immediately. Okay, I got it. Just keep your nose out of my business. Hey, what's with the attitude, mister? What, you got a problem with that too? Listen, buying canned knowledge is a deal between two people, the buyer and the seller. We don't need people like you butting in on our business here. Think about it. If the academia is hoarding something as convenient and useful like canned knowledge, then they must have been planning only to use it for themselves. Am I right? Там наверняка есть The причина. academia has clearly published the potential dangers of canned knowledge. I don't like having to repeat things. And besides, I'm sure you wouldn't listen anyway. I just hope you understand that your actions are what fuels the smuggling of canned knowledge. If I ever catch you again, I will personally see to it that you are punished. All right, traveler. I need to go now. Ha! You think you can scare me? Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of... Я же говорил, мы приведем просто сейчас Сайно к ней. Таким образом. Correctly, she's usually at the palace of Alcazar's array. Let's go. Ой, дурачок. Ну, это Пайман, что сделать. Маленькая, глупая Пайман. Вообще не шарит. Сейчас же Сайна у нас на хвосте висит, по-любому. И просто возьмет сейчас и обнаружит Дори. Ну, кстати, забавно, нам нужно на рынке торгуют, так-то они здесь. Почему мы сюда именно идем? Ладно. Ну да, она там стоит, я уже вижу. Так, погодите, а где... Не, Педисар нет, походу, да? Че за фигня? Че, не выросли еще? Походу, не еще. Ё-моё. И что делать? Хотя ладно, еще 4 дня есть, так что... Правда, сейчас уже меньше явно, потому что там во сколько... А, не. 4 дня, 3 часа. Ни хрена себе, ну поздно вечером выходит новый баннер. Ладно. Рассказывайте Дори о том, как вы встречали Сайно. I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. Ты знаешь, кто торгует No капсулами? idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge business. Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I might as well just hang it up. Sounds like we came all this way for nothing. Well, not completely. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know.
After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. I mean, so that the industry can become more fairly regulated. Hey, you just want to make more business for yourself. Неужели торговля капсулами знаний, правда, такая прибыльная? Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Then why does the academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right? Ну, с ума сойти Knowledge is a может. complicated process. It Очевидно же. requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot of preparation before I put anything out for sale. But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least two potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. And second, excess use of knowledge capsules over an extended time diminishes your ability to think. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. Oh, that does sound pretty dangerous. Traveler, you used canned knowledge before. Did you feel any negative effects? Не, нормально, Of все course, чисто. using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes down to balancing the right amount. Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court of Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What's that? Что, покаяние? Опять этот Rumor has царь it that it's a Дэшред, site of который... ruins from the Да. age of the Scarlet King. Конечно же. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the academia. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation. Зачем устраивать Because аукцион? studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. Я так и знал. As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me consider how much I should sell this for. 100 тысяч моров, Got да? it. 500,000 mora per kit. 500 тысяч. Bargain. We'll even offer a 50% discount for little Paimon's travel kit. Only 250,000 mora. What? That's super expensive!
No need to worry, little one. Cyno's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the expenses to him. All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. Just, be sure to not send him directly here, though, okay? That would leave me completely in the open. I'm sure the former General Mahamatra of the Academia would never leave any debt unpaid. Oh, the Mora. I can see it already. Loads of shiny Mora coming Dory's way. We'd better get going. If Dory keeps at it, we'll be out of Mora. Да, Сайно будет не в восторге. Такие-то счета, блин, в Академию придут. Но, с другой стороны, он хотел уволиться уже там, да, вроде как. В мейн-квесте, по крайней мере, он что-то подобное говорил. Что он ушел оттуда. Cyno, we got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel, but is it reliable? Источник довольно We надежный. also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of the Scarlet King. Is that true? Partially. It was a secret place built by a dark sect from the age of the Scarlet King. The ruins do contain treasures, but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of entering. They are not some ordinary ruins, so the Academia has strictly prohibited any related research. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion does hold some validity. Много ли людей изучают что-то в кокаине? Less in recent years, but there are always those who attempt to do so, both inside and outside the Academia. Блин, как же он медленно говорит, After all, жесть. Legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death, or even resurrect the dead. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, they hold tight to such fantasies and pursue them regardless. That's why some continue to research it, regardless of it being a restricted subject. On top of that, it's hard to track the source of information contained in canned knowledge. Do you know where the auction is taking place? Ну да, мы выясним. We'll go investigate. But before that, we'll have to get rid of these people tailing us. Huh? People tailing us? That's right. Let's begin to leave town and see what happens. I'm sure they'll reveal themselves as soon as we make a move. Don't worry. I'll make short work of them. That's Cyno for ya. But we can lend a hand too, you know. Ну, я, кстати, хотел путешественника использовать вместо колей. Так что сейчас по-любому в какой-то момент дадут потестить Сайно. Хочу потестить его с путешественником. Все-таки он мощнее, чем колей будет. Ну, все-таки, по крайней мере, прокачан он лучше. То есть у него регена довольно много. Энергии нормально. Кстати, маленькая, кстати, база совсем у него. Атаки очень. Ну, потому что, блин, в Авоне с этими 450. Сборная солянка. Из сетов. Хотя путешественнику, наверное, лучше всего этот подходит, который гладиатор. Hold it right there.
Heading to the desert, are we? Джуба. I would think twice if I were you. Who are you? That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. You must be Сайно. I've heard a lot about you. You've got quite a reputation. But this time you're in over your head. Unless you turn around right now, I'm afraid that even you won't return unscathed. And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? Ну, пришли помочь Сайну. Right. We won't just sit back and do nothing. Ha! Have you really thought it through? You're not just doing this for recognition, are you, Сайно? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk away. He could, for example, reduce the amount of canned knowledge on the market. I'm sure that would help your investigation appear to be successful enough. On top of that, he's willing to give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your reputation. I can't think of a reason why you would pass that up. Is that so? Well, I can't think of a reason why I'd accept. I've heard enough. Get out of my way. Sorry, no can do. We're getting paid to ensure you disappear. Since you won't turn back willingly, then we're gonna have to make you go back. Да, все как обычно. Ребята. Scatter! Spring forth! Блин. Futile! Блин, у него регена 0 нахер просто. Вы чё прикалываетесь, блин? Surrender! Челы, блин. Кто делает демо персонажей? 0 регена просто. Что это такое вообще? Зато 101 крит шанса, 101%. Почти 2000 атаки. Ой. Не, ну, кстати, ему подходит, в принципе, вот эта история с увеличением уровня взрыва стихий, потому что у него... Ну, блин. Вся она такая срань. Propagate! О, Nowhere to run! наконец-то, блин. Germinate! Teamwork is dreamwork written in the stars. Let me scribe. Your sins weigh upon your soul. Где там этот глаз? Guilty. Блин, его нельзя, главное, переключать, пока этот, у него ульт, он его сбрасывается, он сразу. Срань, конечно. Блин, вот вроде и дают потестить его, да, но невозможно нормально потестить мало регена энергии. Let's get out of here. No Нагоняем? need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. Besides, it might also be a trap. Блин, как же медленно горит просто. Я даже читаю быстрее, чем он горит. You should be careful from now on. Sleep with one eye open. Wait, hold on. There's no way anyone could sleep without closing their eyes. Right? You'd be surprised. Anyway, just be Это careful. фигуральное выражение, пойман. Mercenaries are never Просто quick надо to чутко forget. спать. И все. In their Быть на line of чеку. work, even a single failure is bad for reputation. They may even stay hidden in some dark corner for a very long time, waiting for the right moment to ambush you. Тебе They'll это do, знакомо? yes. I remember it like it was yesterday. I was carrying out a mission with one of my superiors. I didn't have much experience at the time, and I let my guard down after we had closed the case. We ended up being attacked by the remainder of the mercenaries.
My superior was injured while protecting me, and we struggled to gain control of the situation. I've become more vigilant ever since, staying alert even while I sleep. Whoa! Who could have seen that coming? Was he okay? He survived with a fractured wrist. It took 2 months for him to recover. But luckily, there weren't any further complications. Last year, he transferred to an administrative role for personal reasons, and no longer participates in live missions. His name is Taj Radkani, a very well-respected Matra. You'll have the chance to meet him someday. Anyway, our mission will be dangerous. I'm already used to such grueling conditions, but I don't want to see you two get hurt. Don't worry, Paimon will stay alert. We'll see danger coming a mile away. Ну и раньше попадали в неприятности. Don't worry. It won't be long till we're at the bottom of this. And once this is all over, I'll sweep away any other hidden dangers. Цепочка интересов. Блин, прикольно, конечно, но... Короче, да, опять же, я потестил Сайно сколько смог. Я по-прежнему не вижу смысла в том, чтобы крутить Сайно, если есть Кицин, которая делает то же самое, что и он, один в один. И точно так же, короче, точно так же, как он, собственно, это делает. Ну, то есть урона не то, чтобы слишком много, то есть при нормальных этих обстоятельствах, да, урона хватает. Ёпта, блин. Не-не-не, я сейчас не пойду этим заниматься. Я не ожидал, что там будет эта фея. Не хочу сейчас этим заниматься. О, я еще вот эти штуки собираю, кстати. Кондайки прокачиваю тоже потихоньку. Отдохнем We немного. still have a long way to go, so you'll need to hang in there for a while longer. This is not a good place to rest anyway. Okay. But don't you feel hot too, Cyno? Of course, but I'm accustomed to these conditions. Care to share any tips? Paimon's about to melt away. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. The moment you start to give in is when you'll feel more tired. Take one step after another. Don't let your mind perceive your body's limitations. We must get somewhere safe before we can relax. Okay, if you say so. But where would be a more safe place to rest? Paimon thinks this is a perfectly safe place to stop. Just look around, it's just Жара только нас убьет. There aren't any monsters for miles around. Oh, where did these Скорпионы. scorpions come from? Watch out. Something's not right about them. С ними что-то не так. One with nature. Well, Paimon really didn't expect to see those here. Those weren't just normal scorpions. See? There are marked numbers on their pincers. They were raised by someone. Это значит, что... Someone doesn't want us to show up at the auction. These scorpions were sent to keep us away. We are surrounded by desert as far as the eye can see. If we were killed out here,
nobody would ever know. This place is super dangerous. Good thing we didn't let our guard down. Something's not right. There are no roads in the desert, so how could they know where we are? Stay still. Жучок нашел. Here's the answer. They must have planted this on you. Теперь какой век в этой игре, я понять не могу просто. Sharwar. They can use this to discern your approximate location. GPS-датчик какой-то, блин. For mass production. Серьезно, что Where ли? did they get it? Как ты, блин? Could someone from the Sharwar also be involved? But that doesn't seem right. Whoa! Paimon never knew that kind of thing even existed. Why would it be on him? They probably planted it on the Traveler during our fight with the mercenaries earlier. Извини, я It was a ничего не frantic заметил. fight. It's only natural you didn't notice the device. Well, good thing you were able to find it, Cyno. Now let's get rid of it. No. Hold on to it for now. Ну, It might сундук still там be сзади. useful for us. Let's keep heading to the auction. It would be dangerous to linger here any longer. Вообще, что по поводу сундуков хотел сказать, что интересно очень. Я начал зачищать, собственно, вот эту часть, да? Вот эту, 74% тут написано. Короче, я где-то половину зачистил вот так вот местности. Вторая половина еще полна сундуков. Но при этом уже 74% написано. Мне не сильно понятно, как эти проценты вообще начисляются. То есть сундуков очень и очень много, сверх 100%. Into the wind. Clouds high. The birds call. They're back again! How many of them are there? The wind knows me. Окей, с одной ешки отваливается. Забавно. Так, ну тут по-любому, чтобы этот сундук открыть, что-то проявлять надо. Не буду сейчас заниматься этим. Идем просто дальше. Опа. Капсулы знаний. И кто их продает, кто торгуется? Weird. Is this where the auction is? Yeah, Никого нет. not a single soul. Maybe they're on break right now or something. Или у нас They didn't увидели. waste any time свалили. getting here after we defeated those mercenaries. They shouldn't have been able to give any warning of our arrival. But even so, they still knew we were coming. Someone here must have been watching the tracker and warned everyone to clear out. Aw, what should we do now? We searched the area. They couldn't have moved all the knowledge capsules so quickly. There might still be something left for us to find. Alright, let's take a good look around the area. Блин, ночь уже началась. Кстати, а ведь это здание... Его же не было, по-моему, да? Когда... До того, как я World Quest прошел, короче, тут не было этого здания. Оно невидимое, по крайней мере, было. Теперь есть. Забавно. Если бы не прошел, то и не было бы его. Следы разбежавшихся торговцев еще не полностью засыпаны песком, но трудно понять, кто куда побежал, короче. Форматывает быстро сильно. Вечный як спокойно пьет воду, кажется, с ним все в полном порядке. Ну, хоть что-то хорошо. Пета будет спокойно. Так, исследовать. Здесь лежит целый склад капсул знаний. На рынке их можно выручить, за них выручить огромное состояние. Да, Дори бы сейчас все собрал в карман себе. Вечная капсула знаний, судя по всему, не имеет отношения к чертогу покаяния. Did you find anything? No, nothing in particular. Самая It's обычная possible there капсула. weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation.
so they carried those off. But don't worry. I have another idea. You two start heading back the way we came. I will remain hidden here. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will come up by then. Так вот для чего ты настоял, чтобы я оставил устройство. They packed up in a hurry and didn't have time to carry off all their goods. They won't just leave them here. Once they think we've left the premises, they'll be back to pick up their belongings. We just need to make sure the tracker goes far enough from here. Если там еще и микрофон на этом жучке, нет? Oh, Paimon gets it. We'll lure them out because they'll think we've left. Okay, we'll start heading away and leave this place to you. Yes, and don't worry. If they dare to return, I'll make sure they stay. Ноги им переломают просто, если что. Time to go. Просто. Это игра для детишек, никто таких вещей не рассказывает, но на самом деле, да, он просто им все переломает ноги. Чтобы они не ушли. Блин, опять начинается, я, блин, засыпать начинаю. Вечно такие, блин, интересные, увлекательные квесты, что, блин, просто капец. Не знаю, но они с диалогами, слишком много диалогов, реально. Бесконечная графомания, блин, просто. А, еще немного, давай. Бля, я что-то не вижу, чтобы ты ходила, блин. Такая Пайман, конечно. Кстати, почему вот в обычных квестах нет этой темы? Вот сейчас было, скипнулось время, то есть, да? Еще звук вот этот был, когда ты часы типа включаешь, само скипается время. Почему в обычных квестах этого нет, блин? В Архонт квесте почему я должен сам перематывать время? Вот просто, главной логики вообще нет в этом абсолютно. Единственное, чем можно объяснить, что разные команды делают, и команда, которая делала Архонт квест, основная, она не додумалась до этого приема, да? Как в других играх делают, когда время само перематывается на нужное. Ну, там, на определенный момент, да, там, что-то должно случиться на закате и так далее. То есть, часто такое в играх делается. Что просто само перематывается время. И в этом, блин, квесте, который, блин, побочный, который призван просто продать персонажа. Тут есть эта фишка. А в мейн-квесте, в Архонт-квесте почему-то не додумались до этого. Мне кажется, это очередная пешка. Ну, что-нибудь известно. I didn't act immediately when he showed up. Rather, I laid low and observed for a while instead. He is not the primary instigator, but he is most likely one of the more important dealers here. Am I right? Yes, impressive. You certainly live up to your reputation, Сайно. If I had any idea you were still around, I wouldn't have gotten so greedy. Huh? Greedy? What do you mean by that? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge dealers abandoned their goods and fled at once. Obviously, there wasn't time to pack up everything. Since all the goods were just left here unsupervised, I thought I'd use the opportunity to come back and take what I could. You know, free merchandise is good business, but I suppose there's no use explaining it now. You must know who's manufacturing and selling the canned knowledge, correct? Will you tell us willingly? Or do I need to make you talk? No, I'll talk. But before that, perhaps we can take the conversation elsewhere? If we stay here, chances are that someone will see me with you.
that would put both me and my family in danger. All right. Where do you suggest we go? How about my home in Aru Village? It should be safe there. Fine. Let's head out. You can throw away the tracker now, traveler. Listen, buddy, you better not try to trick us. Come on now. Do you really think I'd try to pull anything under Cyno's watch? Seriously, what can I even do? Кстати, а я должен выбрасывать трекер, или оно само выбралось? Его даже не добавили мне в инвентарь. Ну и ладно. Time to go. Было бы смешно, конечно, если бы там можно было зафейлить, не выбросив трекер. Такой, проходи заново теперь. Dad, you're back. Oh, we have guests? Hi there. This is my daughter, Seeming. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Oh, okay. Блин, у него там на фоне тоже эти капсулы, что ли, валяются просто в открытую. Paimon is Paimon, and this is the traveler. Здорово. To be honest, I really Да, didn't expect капсула to see знаний Cyno валяется go просто на off виду, with что за any херня. partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. But even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. Why's that? Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Massive profits have brought everyone together in this business. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Cyno. And even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Why are you so bent on putting us out of business? Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. Right. I forgot to offer tea to our guests. Thank you. Don't mention it. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. That's my girl. Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay. I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I wanted to talk to you about. I was hoping to ask you for a favor. My daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak heart and lungs. Even slightly strenuous exercise can cause her to faint and prove to be a life-threatening risk. That's why she never really had any friends to play with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant. I would wake up early and travel all around to make a profit. But the Mora was still nowhere near enough. I could only watch my daughter's health deteriorate day by day. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling can't. Ой, очередная слезная история. With all the Mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me.
Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you. Пиздец, если она родилась с этой болезнью, она же не лечится обычно, это же хроническая фигня, там какая-то операция разве что поможет. Какие там лекарства могут помочь? Почему? Stay out of this, Сайно. Give us a way to survive. Oh no. That means that if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will... Ну да, давайте теперь всех жалеть, у кого такая слезная история есть. Ну да, хорошая идея. Мне очень нравится. I must get to the truth. I can find someone to help treat your child, but I cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. I somehow knew you would say that. But having your word to help my daughter is enough for me. Since you insist on continuing the investigation, you should have a look around the back of my home. You'll find some goods I received just recently. I think everything will become clear to you once you see them. Мне интересно, раньше они тоже тут валялись? Нет. Наверное, нет. Потому что я тут вчера бегал вокруг деревни. Я бы заметил, мне кажется. Small producers couldn't possibly support such a large quantity of goods. Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Ну, очевидно, что кто-то из Академии сливает это все. Look! These seem different from the other knowledge capsules we've seen. Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. Yes, that would make sense. Wait, what's this? Как-то незнакомый. Уже видел такое? Yes. It's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra inspection. I started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. But how they could ship so much Блин, я еще вначале хотел сказать, что главное в итогах расследования не выйти на самого себя. Похоже, так и случилось. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind this. Even I find it hard to believe. Может, это просто недоразумение. Can I ask you for a favor, traveler? Since all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. But, considering my current status, if I suddenly show up at the academia now, it will only draw unnecessary attention. You'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing! Leave it to us! I'll also keep working here in the meantime. Although our leads are all currently pointing to someone within the academia, it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you uncover more info. If you start sniffing around the academia, it won't be long before people catch on to you. And once word gets out, they'll soon be after my daughter and I. Don't worry. I'll find them before things escalate that far. But if you still feel uneasy, then why don't you tell me about anyone else you know who was involved? Ну, он сейчас сдаст еще пару своих коллег. Круто. Жаль, конечно, что путешественник не настолько предприимчивый, как Аль-Хейтон. Тоже бы себе какую-нибудь капсулу спер. На всякий случай. Hello, we meet again. How's the investigation going? Ну, такое. Такое. Oh, so you were able to find Вернулись Сайно обратно. after all. I hope he's doing all right.
Да, все I как read the обычно. letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's alright. We wanted to help Cyno too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. Even I don't usually have authorization to enter, but with this letter from Cyno, it shouldn't be a problem. Запрещенное исследование. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. But some information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Follow me, I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Cyno is looking for. The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. Угу. Запрещенное крыло библиотеки, как в Гарри Поттере прям. Отсылочки просто. Тайпа. Okay, I understand. Since Cyno is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions. But I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. А мне только про Генри интересно, на самом деле, что там случилось. Потайная дверь. So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. Тоже There знаешь, are Сайно. many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Cyno happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. Бля, а чё? Не пролистывается автомат. Механических форм жизни. Дешифровка засекреченных материалов. Штука упокоения. Механических форм жизни. Записи сделал ученого школы А тут оно автоматически пролистывается. Ну, конечно. Ученого школы Спантемат, который был исключен из Академии за засечение механических форм жизни. Это не Дотора случайно? Или кто-то это... Как его? Там же была эта подруга такая с гигантским роботом тоже из футуристов. Что она была. Что Дотора исключили из этой. Ну, возможно, ее тоже. Так, руководство по дешифровке засекреченных материалов. Записи сделала ученого школы Хараватат, приговоренного к тюремному заключению за расшифровку запрещенных документов. Че, это все? То есть вот это вся информация, которую я здесь могу получить? Да, для копателей лора, конечно, не густо. Тоже печально довольно. Сообщает материал от чертог упокоения. Несмотря на неоднократные запреты, исследование чертога упокоения в последние десятилетия проводилось непрерывно. Исследователи, изучающие историю чертога упокоения, в основном проходят 3 этапа: открытие, исследование и фанатизм. Самая ранняя стадия исследования — это этап открытия, который практически не причиняет вреда. Результаты открытий показывают, что сокровища, связанные с жизнью и смертью, могут быть спрятаны в чертоге упокоения. На этом же этапе
могут зародиться мысли о возвращении мертвых к жизни. Изначально следует длительный этап исследования. Вся информация, касающаяся местонахождения чертога упокоения, была в лучшем случае расплывчатой. В результате сам чертог так и не был по-настоящему обнаружен. Многие исследователи тратят свои ресурсы на поиски в пустыне только для того, чтобы найти несколько сохранившихся каменных табличек со словами «Вход в чертог успокоения дается ценой собственной жизни». В результате быстро появилось две различные интерпретации этих слов. Некоторые считают, что цена собственной жизни является требованием ко входу в чертог упокоения, другие же утверждают, что это требование для появления чертога. Поскольку чертог упокоения так и не был обнаружен, последняя точка зрения постепенно стала господствующей. Многие исследователи ушли за короткий промежуток времени. Охваченные страстным желанием явить чертог упокоения, они попытались пожертвовать своими жизнями. Исследования становились все более опасными и в конечном итоге были запрещены. Но даже после этого многие ученые Академии тайно продолжали свои исследования. Только после того, как 7 ученых, включая Муртаду Радкани, были арестованы. Радкани — это отец напарника Сайно, что ли? А поиски чертога упокоения снова прикрыты. Потому что он... Фамилия та же, Радкани. Интересно. Или брат, может. Муртад Радкани. Да. His former partner. That would be Taj Radkani. But you're not far off. Murtada Radkani was Taj's only son. Да. Наоборот. Сын. Таджа. То есть Сайно настолько старый, оказывается. Ну ладно. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Видимо, да. Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? Ну, такие вещи держат в тайне, вообще-то, да. Да что такое с этой игрой? Нормально не работает это авто. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Сайно didn't know about it. Можем встретиться? No. Unfortunately, there isn't. He took his own life not long after he went to prison. You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. He used to be Sayno's only partner. Taj is also skilled with a polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Sayno mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Murtada incident. Taj was already very well known by the time Murtada was born. So when Murtada came to study at the Academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Murtada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of Academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Shortly after, Murtada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. He never had a last chance to see his son. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? Да пофиг как-то, если честно. Блин, серьезно? Блин, как можно этих грустных историй, блин?
Там, блин, дочь умирает, потому что у нее какая-то врожденная болезнь. Тут, блин, сын повесился в тюрьме. Кошмар какой-то, блин. У кого-то в этой вселенной бывает все хорошо вообще. Серьезно. Дальше изучил исследование? Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj Да now. ёптать. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research, but this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, then Taj is indeed a suspect. Да. Because he was the only one who could have Все recently gone through сейчас research под files about the Court подозрением. of Desolation. There are so many files about those В том ruins that числе it и would be он. difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, Блин, реально у него настолько банальная, doing so, one could restart the банальный research outside the мотив academia without anyone ever продолжить noticing. исследование своего мертвого сына. According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead back to life, right? Перевернуть сына к Maybe жизни. Taj is trying to bring Mortada back. Да, да, Though I don't точно. really believe Taj would ever Точно. try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and Капец. track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if У you... меня только один вопрос. Может ли это все быть еще более банальным? What should we do from here? Поспрашиваем в других Oh. местах. Now that I think about it, Сайно suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? Да. There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Ага, и Don't выдать worry, Taj. то, I что won't let your reputation мы be идем. tarnished. Alrighty then, let's go ask around. И выдать себя, то, что мы идем по их следу. Отличная идея, мне нравится. Замечательно. Мы сейчас реально просто время потратим зря. Очевидно. Механические формы жизни, блин. Спаситель людей, а груз. Мгм. Мгм. Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia Huh. Well, Бодр. yes, but isn't that pretty normal? The academia consumes so many resources each day. Everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or not. Maybe you should ask someone else. Блин, все говорят, что NPC в Сумеру гораздо лучше, чем в других локациях. Но я что-то не вижу особой разницы, если честно. У них просто другие одежды, вот и все. Типа, говорили, что качество исполнения NPC гораздо лучше. Не, ну врагов точно, да, потому что вот эти новые... Ну, хотя, опять же, наверное, просто особенности дизайна другие у них. Где эти? Как их посмотреть? Это в архиве только посмотреть. Пустынники, короче, вот эти уникальные, которые как раз с элементами, да. Это у них очень крутой дизайн, конечно. Это единственное, что, да, может быть. Но опять же, я бы не сказал, что они более детальны, чем вот эти вот, например, ребята, да. То есть вполне себе. То есть, не знаю. Просто что раньше таких вот врагов не было, наверное. Только фатуисты вот эти были. С элементами разными, да. Но, по-моему, проработка и качество все то же самое. То есть так же, как и у этих челов. Но выглядит нереально круто.
Короче, да, я бы не сказал, что качество проработки как-то поменялось. Просто что дизайн крутой изначально придуман. Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? Врет. Я его расколол, он врет. Didn't I tell you already? I haven't seen anything. Игорь врет. Уже побежал своему работодателю рассказывать. Мы тут разнюхиваем. Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual. Well, I can't say it's unusual, but I did notice Да something. блин, чё я все время микрофон себе пинаю? There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. And you didn't find that suspicious? Why didn't you report it for inspection? Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question his word, could I? Impossible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... Тише. No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. Ничего не слышу, убегает, возвращается с каким-то человеком. As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. A group of Eremites? Could Taj really be the one making all the canned knowledge? No way. Taj is just like Sayno. They're considered heroes among the Matra. There is no way that he would... Сначала проверим его дом. Looks like there's no other choice. Hey, don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and for all. Да. Для этого мы здесь. Блин, вот реально они лучше бы качество вот этих квестов улучшили, блин. Это ж, я не знаю, но временами просто кошмар какой-то. Блин. Вы там, блин, квест не так давно был, и в принципе он мне понравился, я выкладывал даже. Наверное, последний, который мне нравился, квест Казахи был, да, вот про меч, про вот этот. Новый, какая-то такая тема была. Я не помню, что это за квест был вообще, я уже забыл. Но в целом был прикольный, он, то есть такой. Там, конечно, много воды, как всегда в диалогах, но в целом интересный замес там был с мечом. So, this is Taj's place. Но тут как-то все настолько банально. There doesn't seem to be anyone here. Well, what should we do then? Do we break in? Я за. No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Там еще и нифига нету уже. We're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. Возможно, это поможет снять с него подозрения. You're right. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency.
I just hope Taj doesn't mind. Ему уже некогда будет за решеткой возражать. It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Зашифровано. Yes, this is definitely Taj's handwriting. These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of the numbers, the scale of this smuggling case is absolutely massive. The whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. These are famous scholars, merchants, mercenaries. I have a feeling that Сайно might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. Он не отступит. You're right, that's just who he is. As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Сайно and let him decide how to proceed. Что объяснить? Это прям тут недалеко. Прям за деревней. Вот тут деревня. А тут эта фигня, походу, да? Окей. А, так стоп, мы там были. Или не? А, не. If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Сайно will know what to do. Я уже забыл, где там World Quest. Сайно and see. Let's go. Сейчас попытаюсь вспомнить. Где-то... Да, вот тут, короче, был. То есть мы где-то тут вошли, где-то тут вышли. А эта фигня где-то вот тут по карте намечена. Или тут. Короче. В любом случае идем к Сайну сначала. Чем можно еще раз посмотреть, в принципе. А, ну да, получается, значит, левее сильно, чем я изначально смотрел. Короче, вот тут. Где-то. Вход где-то с этой стороны должен быть. Well, Сайно, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time, he would never do anything against his beliefs. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Or rather, все улики указывают на него. That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. There's no doubting that. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and judge him myself. Time is ticking. Let's go. Насколько он медленно говорит, это просто жесть. Даже вот эти крупные планы, они не вписываются по таймингу из-за того, что он настолько медленно говорит. Просто жесть. Ой. Не могли сказать актеру английской озвучки, чтобы он нормально разговаривал, а не как старик какой-то. С такой скоростью, блин, разговаривать реально. Как так можно вообще?
Так, и чё мы... Где мы это найти-то должны в итоге? Ну ладно, короче, по карте, да, видимо. Следует отметку на карте найти что-то. Ну, как я и говорил, что вот с этой стороны где-то проход должен быть. По идее, вот тут где-то. Там вообще нарисовано, так будто там вход в пещеру гигантский. Вот это там, по идее. Как раз. Скорпионы. Вот, наверное, опять с этими, да? С надписями скорпионы. Не? Или без? Нет, обычно скорпионы. И числили было 11 тысяч от путешественника, или мне показалось, а это было 1000 всего. Я как раз тут вчера бегал и смотрел на то, что тут закрыта дверь внезапно, думаю, и чё, и как ее открыть, вот так вот и открыть, это квест. Я понял. То есть никак она не откроется, просто идем туда. Гидра. Ладно, не буду я гидра брать. Не буду, не хочу. Не хочу. Перепройдем потом, если надо будет, не проблема. О, опять Сайно. This is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kind of nervous. Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. As one with wind and cloud, one with Ты мне nature. сделал сейчас. Speed of light. Hey! Nowhere to run. Так неудобно на самом деле, когда вот это вот чела энергии просто 0. Но я так понимаю, запак у него тот же, да? Блин, мастерство 105, это что такое? Блин, разработчики, вы что, не в курсе вообще, зачем нужен ваш персонаж? Вы, блин, вообще... Как вы собираете персонажей? Так, я просто не понимаю. Вон, 80 уровня, что ли? Нет, 90. Да, реально 11к. Жесть. Я не слабая просто. Или мне путешественник настолько сильный, я же... ну да, тут же это... Конста. 438%. Жесть. Просто съешки. Блин, реально? У Моны, по-моему, да, такая история, множитель похожий на ее ультимейте. Что-то такое там, да? Ну, 800, да. Там 500, ну, типа, съешки 500%. Опа, что-то новенькое. Да. Не, выглядит прикольно вот это. О, ну какая-то жижа черная, как в этом. Как в разломе прям. Так, а боссы, мини-боссы какие-нибудь будут? Хочу Сайно нормально посмотреть, как он бьет. Опа. Большая кнопка какая-то. Тело не такая, она и большая. Ёпта. Вокруг меня комната вращается. Чё, блин? Какого? Офигеть. Не, выглядит круто, конечно. Вот это дизайн, респект вообще. Офигенно выглядит. Трип такой получается, прям жесткий.
Не, я говорю, реально выглядит круто. Комната крутится вся, блин, какого хрена? Так, кнопка появилась. Нажмем кнопку. Так, половина. Наполовину мы справились. Дальше жмем эту кнопку опять, видимо, да? Вертим дальше. Зафиксировали эту часть с помощью кнопки. И открылся проход. Отлично. Опа. Не то нажал. Блин, вот чем неудобно, вот реально, этот чел. Тем, что, блин, нельзя переключаться во время его ультимейта, он сбрасывается. То есть ему надо накладывать, ну точнее под него надо накладывать дендра, но ты не можешь сменить персонажа, чтобы наложить дендра. Потому что тогда ультимейт закончится у Сайна. Ага. Вот мы и встретились. Touch. Ah, Cyno. It's been some time since I've seen you last. I trust you are doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. But the most important answer still eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? The research of the Court of Desolation? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Блин, актер озвучки такой знакомый голос у него. В Fallout кого-то озвучивал, по-моему. Every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Блин, реально какой-то чел из Нью-Вегаса какой-то говорит. Я не знаю. Не отпускает ощущение. Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. So, did you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Cyno. If only you hadn't arrived now, I could already have... Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No. I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I
beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. О, 1 на 1 был сейчас. А, не совсем. Че это такое? Хера? А он 2 этих призвал. Это нечестно вообще-то. Ладно. Если он такой нечестный, тогда и я такой нечестный. Блин, развалиться за секунду, как всегда. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind me, this power will be complete. Even life and death will have no... Это, как оно называется? Порча. Глаз порчи. Я понял. Это фиолетовое свечение. Поэтому он элементы начал контролировать, элементальных животных призвал сейчас. Но опять, короче, саппорты развалили всех. И ни до Сайна, ни до Кицу не дошла очередь. I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line, just like now. Even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map in your house on purpose, didn't you? You wanted me to be able to find you here. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list, but you will not fool me. I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. Huh? What do you mean, Cyno? He never planned on opening the door. His true intention was... Да его убил, очевидно. What's happening? Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone глаза грустные, да, чела. And find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive organization. People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless mora into secret research, even sacrificing lives, in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end, I came to my senses. I knew that I could not let myself go down that path. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so, even centuries later. As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation, regardless of the cost. Let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone
obsessed with seeking it out. Следы разрушений, которые мы видели под That's нами. right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The Academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the Academia. If I wished to destroy the organization, I couldn't just count on the Academia alone. So, you pretended to be the one behind all this as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. Клоунада с тенью, блин. Fearless and making no compromise. Anyway. Если они когда-нибудь пофиксят, не? You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside! His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. Неужели действительно открыть что стоит жизни? You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. Let this be the final judgment on myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. Я это говорил уже примерно полчаса I'll leave назад. all those people on the list to you. Было предсказуемо. For all the trouble I've caused. There's nothing to be sorry for. We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. Goodbye, old friend. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. All right, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. The Court of Desolation has... Исчез. Все. Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end. Это To организация. them, as long as there's more to be made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation, but it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. We'll help too. А мы-то чем поможем? Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So, that's what I'm going to do. Wait for me at Caravan Rebob 4 days from now. 4 дня.
Подождите 4 дня, блин. Это где вообще? Караван рыб... А, ну да. Все время забываю. Как эта деревня называется. 4 дня, блин. Достигнут максимум попыток чего? I'm all for work-life balance, but I think Я this так is понимаю, pushing it надо too еще 2. Подождать. Максимум попыток на столько времени. Чего, блин? Можно было бы, конечно, проще сделать и не ждать, а просто пойти и смолу, например, потратить. Время пролетает здесь и так. Быстро. Тут 1 день, по-моему, 10 минут длится. Всего лишь как в Майнкрафте. We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Ribat, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them, so I'll be heading back to the academia once they're cleared. Как The обстановка? last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. However, word is that someone crossed the desert and took out their main camp overnight. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups within the academia. Everyone was on edge, and the case came to a standstill. And? Then what happened? Well, then we received word that Taj Rudkani had sacrificed himself on the case. The news really stirred up the members of our ranks. The Matra then moved together against the enemy. We cleared out the traitors from within the academia and arrested all the researchers on the list. Some of them managed to get out of the academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured all across Sumeru by the mysterious person who had defeated the mercenary groups. I even heard that someone was about to escape to Fontaine, but was still apprehended just at the border. Having more than 300 prisoners apprehended for interrogation has definitely shaken things up recently. So that's the end of it. Catching everyone on the list means no more smuggling canned knowledge and no more victims. It was a lot of work, but Paimon thinks we accomplished something big. That's right. Thanks again for your assistance. As for the mysterious person who hit the mercenary camp, that must be Сайно, right? He's the only one I can think of who could accomplish such a feat. Speaking of which, have you been in touch with Сайно these days? I think I just saw him when I was on watch nearby. He was walking with someone I didn't recognize, and then before I knew it, they were nowhere to be seen. If you happen to see him, please send my regards. Sure thing, Nabil. You be careful too. Don't let any of those bad guys escape. Don't worry about me. If anything happens, you can find me at the academia anytime. Farewell then. Ищите Сайно. Говорит, с кем-то он тут был. Trying to single-handedly bring 300 people to justice must feel pretty exhilarating. But I can assure you, this is certainly not the best solution. I'm aware. However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, someone had enticed Murtada Radkani into becoming interested in researching the Court of Desolation. Murtada had lived in his father's shadow all his life. Naturally, he wanted to conduct research that would seem groundbreaking and significant. After Murtada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son to add him to their ranks, toying with others' minds, treating lives like dirt, and doing anything for their own interests. Звучит как Фатуи, кстати. This makes me Совсем прям.
Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next time. If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a paralyzing effect. I don't have much use for the traps these days, but maybe you will and can help me collect more testing data. Cyno! Tighnari! Oh, so Tighnari must be who Nabil saw earlier. Are you also here to see Cyno? That's right. Cyno asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named Semin. I also dropped by just to check for any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more lonely than I remember. And Cyno, relax. You don't always have to look so serious, you know? Why don't you play more Genius Invocation TCG? Kale has always been a admirer of you, and your stern expression... Еще рекламу впихнули, интеграция. Who is Kale these days? Как на ютубе смотришь видос. Играйте Raid Shadow Legends. Среди видео просто кричат. Her condition seems to be improving lately, so I plan on having her go outside more. It just so happens that I have something she can help me with. Как он назвал про 7 что-то там? Бля, а чё? У меня звук пропал. А, все, появился. Происходит. I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the dangers of canned knowledge, as well as how to use it safely. Although we've apprehended all the criminals behind the recent smuggling case, there are many people who are still curious and seek after canned knowledge. So I decided to ask her to work on increasing knowledge and awareness on the topic. Please be sure to keep an eye on her. I will. If anything else happens, the 3 of you can find me in the Avidya forest. Take care. Забавно, а чё звук пропал? Это баг какой-то был? Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't know that you were involved in the case, so you can relax. But what about you, Cyno? It's still not time for me to rest yet. Those who died have fulfilled their wishes, but those who are alive must continue pressing forward. I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. His words were not empty. People do change, and no belief can completely resist the erosion of time. I just hope my own change will come slowly, so that I can press on a little further. That way, those who see me as their superior, and those who are following in my footsteps, will learn courage from my example, just as I gained courage from my own superiors, and my partner. Блин, я сейчас реально смотрю, сколько длился этот квест. Получается, я уже почти 2 часа играю. Еще до этого полчаса я начал. Из-за того, что он так медленно говорит, этот квест вместо 1,5 часов, как обычно, да, там 2 часа максимум, занял 2,5 часа примерно. Окей, неплохо растянули. Мне хочется, чтобы ты был хоть чуточку счастливее. I'm also enjoying my chat with you right now, you know. There are many things I feel better about once I start to talk about them. Many people want to go to the desert to offer condolences for Taj, but I didn't share details with anyone. I'd prefer to avoid revealing the location of the Court of Desolation. One day, I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions. And then, I was hoping you'd join me in planting them on the remains of the Court of Desolation. Окей. Вообще название надо запомнить, там в русском переводе, то есть, как они назвали эту игру, собственно, гвинт местный. Что-то там 7. By the way, something strange happened a few days ago. A merchant approached me and requested that I cover the cost of a desert travel kit. 1,250,000 mora. I didn't remember owing anyone mora,
especially not that kind of a man. So I arrested the merchant on charges of provocation and disturbing the peace. Do you know anything about this? Я понятия не имею. Вообще. Не знаю. Не знаю, о чем ты. Дори явилась к нему счет выставить. Это клево, это смешно, да. Деталь. Еще что-то расскажешь, интересно, да? Зато у меня халявная сумка теперь есть. А Дори еще и этот в обезьяннике сидел. А, не, уже нет, кстати, отобрали. Ну ладно. Она только на время квеста, видимо, была. Жаль, кстати, было бы смешно, если бы осталось. Как сувенир. Забавно, да, забавно. Пришла ему счет выставить. Я говорила, что хочет оставаться в тени, чтобы нет, не вызывать подозрений. Но так я пришла за деньгами все равно. Да. Так, ну что, давайте я босса побью. Смолы немного потрачу. Я уже выучил путь до этого босса, он, в принципе, несложный тут. Но в любом случае, конечно, да, вот эти лабиринты здесь бесконечные, это просто кошмар. То есть тут реально, вот ты входишь в эту пещеру, и здесь, короче, там вон раз, там два, потом еще понизу, еще где-то 3 прохода тоже в разные стороны. И вот это не считая еще вот этого прохода, короче, тупо лабиринты такие. Самое смешное, что, то есть, тут вниз куда-то пойдешь, в итоге выйдешь наружу где-то вообще. То есть тут наверх идешь, и ты остаешься под землей, как бы с боссом сражаешься. Дизайн, конечно, пещер. Ну, типа круто, да. Но если бы здесь была карта какая-никакая, все равно для этих пещер. Говорю, только комьюнити этим озаботилась, а вот разработчикам пофиг, к сожалению. The wind knows me. Don't blink. Cut to the chase. Speed of light. Into the wind. Scatter. Teamwork is dreamwork. As one with wind and cloud. The wind knows me. Блин, к сожалению, конечно, стянулась не электро, а пира. Но теперь я не знаю, что делать с ним. Вот когда колей была, я его просто сбивал за секунду, блин, он падал. А так я ничего ему сейчас не сделаю вообще, к сожалению. Это мудовая, конечно, система, то есть, что ты обязан брать лучника. То есть, охуенно. Охуенно. Блять, какой-то серьезно, блять. Он так и будет летать дальше, да, блять, ему похуй вообще. Блять, еще отходит, сука. Ты босс, блять, или что, нахуй? То он взлетает, блять, то он этот, то он отходит, гребаное сыкло просто. Чел, я тебя и так добью, похер, что у тебя, блин, там сопротивление, говна. Вообще похер. Короче, да, надо было на колесике переключиться ненормально, потому что его сбиваешь, просто за секунду падает.
Ну, то есть у него оставалась там херня ХП. И когда ты его сбиваешь во время полета, у него, соответственно, сопротивление снимается. То есть сопротивление электро. Быстрее он такой умирает, конечно. Чем так. Зато эти гидро-штуки дали. Ну ладно. Путешественник, конечно, хорош, но для таких боссов, которые просто взлетают в небо, он ничего не может сделать, к сожалению. В таком случае Кали лучше справляется. Жаль, на нее консты платные вообще-то. Да. Может, она и могла бы быть на уровне с путешественниками, если бы у нее консты не были платные, соответственно, да. Мастерство стихии всех членов отряда, кроме Колей. Миниатюрный Куилейн Анбара. Это этот, который тиммейт. И Куилейн Анбар. Взрыв, который наносит дендрон по площади, создает зону. Забавно, что подруга Эмбер и то же самое тоже животинку бросает в бой. Короче, кукол, да. Так. Че, все, в принципе, тут делать нечего особо. Здесь тут есть исследование мира, есть daily квест. Кстати, можно посмотреть. Дед, который выращивает цветы, он случайно не это. Нет для продолжения квеста случайно. Если так найти, где он вообще был. Где-то тут. А вот тут даже. Внизу, точнее, да. Внизу, вверху, наоборот. Чел стоит просто. А, вон. Это он. Но не вырастил пока еще ничего. Камни, короче, какие-то выращивают. Все над ним смеются. И я когда пришел с ним поговорить, он говорит, вы смеяться надо мной пришли, что я камни выращиваю? Ну, он реально камни выращивает. Но он сказал, что это магические какие-то цветы, которые ему какой-то друг подогнал. Не стоит. Думаю, лучше твоя подруга не так. Довольно милая. Хотите посмотреть на цветы, когда они расцветут, хорошо? Скорее всего, они зацветут через несколько дней. Приходите позже, чтобы посмотреть на цветы, которые вам помогли посадить, хорошо? И он поет что-то там. Можно просто вот так вот сделать? Счетерить? Не, видимо, видимо, это не работает. Стоп, погодите. Лол, что? С несколько дней прошло уже, да? Я понял. Надо было сразу с ним поговорить, видимо. Но квест есть, да. Идите посмотрите на эти семена. Кажется, ничего не изменилось. Да, хотя я много лет занимаюсь сельским хозяйством, но выращивание цветов... Значит, почему они так долго не растут? Сейчас Паймон посмотрит. Дедушка Афан, в твоем питомнике слишком сухо. Кроме того, в почве возле деревни Аару может не хватать питательных веществ. Недавно мы помогли одному человеку в деревне вырастить цветы, так что у нас есть опыт. Вот оно что. Это имеет смысл. Такой редкий вид цветка более хрупкий, чем обычное растение. Я действительно недостаточно их поливал и удобрял. Однако этот питомник находится далековато от источника воды. Добыть воду здесь непросто. Сам пользуюсь каждый день... Использую каждый день совсем немного воды. А часто поливать растения для меня и вовсе тяжело. Я могу помочь. Хорошо, тогда, пожалуйста, сначала полейте эти 3 семечка. Я так понимаю, это надолго, этот квест.
Как раз этот квест, он связан с тем квестом в деревне, да, когда я цветы выращиваю. Блин, я не... А хотя, ладно, какая разница, ну что же есть фигня. Изи. Отлично, вы очень изобретательны. Мне кажется, что на этот раз они будут хорошо расти под присмотром профессионалов. Вам понравилось шаурма? Да, очень вкусно было. Раз вкусно, то приготовлю для вас еще. Извините, я готовлю не так хорошо, как моя покойная жена. Вот возьмите, на этот раз немного меньше. Очень вкусно, ты так добр к нам, дедушка Афан. Мы будем часто тебя навещать. Разве вы не хотели спросить меня, что это за цветок? Могу сказать только то, что выращиваю розу. Такие же, как сумерские розы. Этот цветок называется золотая роза. Они более ценны, чем сумерские розы. Я уже говорил, что эти семена отдал мне друг, вы помните? На самом деле, эти семена и старый дом, в котором я сейчас живу, оставил мне проклятый старик. Ах, я забыл, что вы не местные, поэтому наверняка не слышали это имя. Хорошо, что вы не слышали. Просто запомните его как старика, умевшего выращивать цветы. Короче, один из тех безумных ученых, видимо, которые только на растениях. Ну, короче, да, который изучал растения. Дедушка Фан вдруг замер. Он вспомнил что-то, видимо. Ой, кажется, я отвлекся на мгновение. В моем возрасте тяжело сконцентрироваться. Опять выставил себя посмешищем. Я должен еще раз вас поблагодарить. Если хотите смотреться, то можете пройтись. Я больше не буду выгонять отсюда людей, но будьте осторожны и не наступайте на растения. Окей. Задание выполнено. А на всякий случай еще дендра добавлю. Вода-то это хорошо, но питательных веществ нет никаких же. В песке. О, роза, исполни мое желание. А вы вообще еще здесь? Почему ты здесь живешь вообще? Совсем старого стариков, как говорится, свои причуды. Мало кто готов поговорить со мной. Я всю жизнь хотел уехать из родных мест и сделать что-то стоящее. Когда я только женился, но чуть не ушел с пустынниками. Однако, хорошенько подумав, я понял, что не могу бросить жену на произвол судьбы. Позже я встретил странствующего торговца и хотел последовать за ним, чтобы заняться бизнесом. Но этого не произошло, потому что у меня не было достаточно денег. Позже жены не стало, и меня больше ничего не удерживало, но теперь я слишком стар, чтобы куда-то уходить. Я потратил все свое время впустую и упустил слишком много возможностей. Что мешало, кстати, жену с собой взять? Оглянувшись назад, я обнаружил, что не принадлежу ни к этой деревне, ни к любому другому месту. В итоге, когда я наконец покинул деревню и перебрался в ее окрестности, то почувствовал себя комфортно. И вот так прошли десятилетия. Я приглашаю вас посмотреть на эти цветы, когда они расцветут. Скорее всего, это будет завтра или послезавтра. У вас есть время прийти? Да, найдем время. Роза, исполним мешано. Я вообще хочу еще про друга про этого, раз он рассказал. Расскажи о проклятом старике. Посторонние спрашивают о проклятом старике. Все дети в нашей деревне знают, кто это. Всякий раз, когда ребенок капризничает, родители говорят, проклятый старик придет и заберет тебя. Эти молодые люди совершенно ничего о нем не знают, но довольно хорошо используют его имя, чтобы пугать детей. Я видел его, когда сам был ребенком. Он ненавидел детей, но выглядел не страшно. По какой-то причине его все звали проклятым стариком. Я думаю, это из-за того, что люди болтали за его спиной. Разве не друзья? Когда я был маленьким, то часто подкрадывался к его саду, чтобы поиграть. Он прогонял меня садовой мотыгой, как только замечал. Вероятно, он принял меня за непослушного ребенка, который хочет похулиганить. Разве он меня вспомнит? Возможно, он не знал, кто я такой, но я до сих пор помню его и маленький сад. Думаю, я могу считать его своим другом, верно? Скажем так, я хочу вырастить цветы, чтобы восстановить маленький сад из своих воспоминаний. Я приглашаю вас посмотреть на землю. Понимаю, завтра надо к нему прийти. То есть я уж поговорил с ним. Значит, завтра сразу квест здесь появится. Так, тогда есть смысл, наверное, сейчас еще в деревню сходить. Я вчера просто эти world квесты выполнял. И тут тоже был намек на то, что будет продолжение. Сейчас мы проверим это.
Вот тут где-то чел на башне сидел. А подруга его, на которую он заказывал эти имена, она где-то внизу тут живет. Вот это тут горшок мы сюда притащили. Спаем вместе. Ну, видимо, да. Видимо, не будет продолжения. Хотя оказалось, что вроде как должно быть. Но с цветами точно будет продолжение. Тут даже без... Тут прямым текстом говорит. Это уже не намек явно. Так, а она что-то скажет? С ней, да, короче, все то же самое, да. То есть с ней уже продолжения не будет, видимо. Мы ей помогли вырастить цветы, теперь поможем вырастить цвету деду. А, тут, короче, этот дед дежурит теперь, чтобы сюда никто не чтобы никто не пошел исследовать эту гробницу малого короля. Блин, откуда они взяли, блин, название? Это царь Тишрет, блин. Я просто понять не могу. Может, это в китайской версии тоже разработчики внезапно решили бороться и просто... Ну, короче, не знаю. Или они изначально просто неправильно перевели, вот и в английской версии тоже с этим Алым Королем. И теперь у него два имени. Алый Король в английской версии и царь Дешрет вот в русской и, возможно, китайской тоже. Короче, непонятно. Откуда это взялось? Ну, есть ошибочка такая. Очевидно, непонятно от кого только. Короче, да, вот этого чела какая-то мечта, видимо, связанная как раз с тем, что надо пройти все вот эти подземелья, которые плита показывает. Короче, да, еще дохренища здесь квестов. То же самое, да, как и с этим. С джунглями. Тоже с аронарами очень много было заданий. Я буквально вот недавно только закончил здесь вот это вот все вот квесты, да, добил. Блин, если таки интересно, а что с падисарами, почему? Почему я не нашел падисара? Они что, еще не выросли? Я их... А, не, я их позавчера собирал. А их нету. Только роза есть. Кто меня стырил эти падисары? Я ж никого не пускал в мир пока что. Там кто-то хотел зайти, но я был занят квестом. Поэтому не пустил. Потому что когда ты кого-то разрешаешь войти, квест прерывается. Не хотел прерывать квест. Чел бегает. Каркат. Блин, это квест Тигнари был, кстати, да. Робот теперь здесь живет. Блин, ну, конечно, да. С падисарами немного неприятная история, то что они не выросли вообще. Я понимаю, только в городе выросли, которые я еще раньше срывал, видимо, да. То есть, ну, 2 суток-то вроде прошло, вроде же обычно они 2 суток вырастают, не? Ладно. Не знаю, что тут рядом с этим еще. Да. И где-то еще возле академии, там на ступеньках, по-моему. Это сложная история. Я не помню, где конкретно здесь. То ли здесь, то ли еще дальше где-то. Не, где-то дальше я... Где-то тут все-таки в этом районе. Или я ошибаюсь?
Короче, ладно, не помню. Надо проще все-таки по интерактивной карте смотреть все это дело, чем так искать. Так искать особо пользы. Вот тут, по-моему, они были. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Все такое одинаково на самом деле. Что угадаешь. Ладно. Хрен с ним. Ну, может, тут были? Тут я что-то тоже собирал. Недавно. Короче, ладно. Надо заканчивать, на самом деле. Что там, бездна когда? Через 5 дней. Ну, то есть это как раз... То есть не в тот же день, когда Нил выходит, а позже. Можно было успеть ее прокачать. И потом ее в бездне использовать уже. Прикольно. Так, я так понимаю, мне 131 штука. Это, да. Из 168 необходимых. Этих еще миллион тоже надо. Надо прокачать. Кендис. Которая Кандаки. На самом деле, что забавно, то что я заметил в переводах, что в английском переводе часто вот искажают имена и прочее. Для упрощения. Для того, чтобы, собственно, западному зрителю было проще запомнить, собственно, эти имена. Поэтому ее зовут Кендис в этом. В английской версии. А вообще она Кандаки, так-то. Это все-таки ближе к имени как раз восточному. Что я хотел? Ну, собственно, да. Мне вот эти нужны для того, чтобы прокачать, и потом, чтобы еще раз прокачать и получить эту фигню. Тоже собираю эти крутки. Я на самом деле, мне проще эти крутки, наверное, собрать с этого. С дерева. Вот 317 из 350, да, которые необходимы для 10 уровней дерева, которые открылись. Ну, кстати, можно эходендроковое сделать. Я сейчас 2 штучки сделаю сразу. Если мне, конечно, материалы позволят, я не знаю, что там надо для этого. Для крафта этой штуки. Или, может, не, я одну сделаю, короче. Ну да. Самые ценные материалы использую. Ну ладно. Я одну штучку сделаю. Я не знаю, нужно оно мне будет или нет, или я так все соберу. Что потом еще одну скрафчу. Как сувенир у меня просто лежат все эти камешки. Мне эхо. Я не хочу лишних просто делать. Чтобы лишние валялись. Хочу, чтобы по одному каждого элемента этих камушков валялось в инвентаре. Так же, как и вот эти вот штуки. По одной. Это тоже. Но с этим немножко фейл получился. С багровым агатом немножко получился фейл, к сожалению. Жаль, его нельзя обменять на муру какую-нибудь, хотя бы там за 10 тысяч муры за одну штучку. И что немножко фейл случился, да, я дерево прокачал. А эти штуки остались там на драконьем хребте еще были. Да, такие дела. Смолы много, кстати, очень. Хотя она мне не особо нужна. И вот когда книги, возможно, если я Нилу буду прокачивать, потом, возможно, буду фармить эти книжки. Золотые, точнее, я буду фармить, потому что этих мне точно уже хватит. И этих хватит. И золотые еще надо будет в большом количестве. Если я выкручу Нилу, конечно. Все еще не знаю, буду ли я много крутить или не буду. Или просто забью. Потому что, в принципе, как бы бездна и так проходится постоянно. Какой смысл тратить слишком много примагемов,
на то, чтобы получить персонажа, просто очередного персонажа. А я уже очень давно, я говорю, хочется Stuff of Home выкрутить. А потом уже можно тратить примагемов на всех персонажей, которые мне интересны. Ну, собственно, да. Все-таки хочется пару идеальных персонажей иметь, вот как Китсин, да, я собирал. Мне повезло с мечом для Китсин. Также хочется собрать идеальную Хутау. То есть со Stuff of Home. И скин на Хутау тоже когда-нибудь будет, рано или поздно, да? По-любому. Да. Дорогие скины, конечно. Жесть. Но эта фигня копится потихоньку, потому что я покупаю вот эту фигню. Постоянно по 300 штучек дают. Соответственно, скинчики я могу купить какой-нибудь. За счет этого. Вот как Китсин взял, например, да. Блин, на Барбар скинчик, конечно, классный, но дорого, пипец. Ну, то есть мне этот костюм реально больше нравится, чем ее стандартный. Бесплатно уже получено. А это бесплатно не получен, потому что я не играл тогда. К сожалению. Это тоже, кстати, крутой. Не знаю, мне нравится больше, чем ее обычная одежда. Хотя многие критикуют этот скин, что он херовый. А мне он, наоборот, больше нравится, чем все ее другие костюмы. Ну, стандартный такой, нормальный, в принципе. Этот, ну, может... Да я бы не сказал, что он сильно лучше. Но плюс-минус одинаковые костюмы, по-моему. То есть такое не сильно интересно. Но вот это интересно, мне кажется. То есть выглядит летний прикид. Классно очень. Очень идет, я считаю. Про Делюка ничего не буду говорить. Ну, типа, пафосный такой, конечно, костюм. Перебор. Но стандартный, правда, вообще, конечно, совсем какой-то странный, как по мне. Ладно, в общем-то. Мне кажется, я 50 на 50 этому Делюку и проиграю как раз. Когда буду Нилу крутить. Есть такое ощущение. Кстати, а если загуглить? Мне интересно, уже кто-то фотошоп сделал? Мем из серии «Выберите свою Нилу». Есть уже кто-нибудь на фотошопил, не? Не, к сожалению, пока еще не нашел. Просто Нилу есть. Просто там вот этот фотошоп был, где? Я уже забыл. Я показывал даже на стриме его когда-то. Выберите свою Елань, по-моему, или что-то типа того было. И так с каждым персонажем буквально. Делает такой фотошоп. Блин. Она идет, кстати. Елань, по-моему, было. Не, кстати, это не находит мем этот. Не круто. Блин, ну да. Походу, Google не умеет этот Хойлаб находить картинки. Twitter, Reddit. Не, кстати, есть. Не, есть какие-то с Хойлаб мемы с Елань.
Блин, а где? Как это называется, этот мем? Я не могу найти нифига. Come on, enough procrastinating. Let's go. Зато нашел Just Barbara баннер. Да. Короче, ладно. Сложно найти. Ну там, в общем-то, суть мема заключается в том, что стандартные персонажи из стандартного баннера зафотошоплены под нового персонажа. Типа, выберите своего персонажа. Типа, выберите свою Нилу, там, выберите своего Сайна и так далее. Вот это вот. Каждый раз кто-то фотошопит. Выглядит забавно. Довольно. Ты нормально вообще? Бам. Лол. Лук сработал. Пассивка лук сработала. Всех убила. Циклон сработал. Окей, ладно, на сегодня все. Квест был довольно банальный, предсказуемый, к сожалению. Но, наверное, не самый худший, в принципе. Финал зато такой интересный, достаточно такой. Несмотря на всю трагичность, банальную довольно, опять-таки, трагичность. Но прикольная история в итоге вышла, да. Ну, говорю, ну, сильно они ее затягивают. Графомания прям на перебор, да, перебор. Прям это текстов, блин. Диалогов абсолютно ненужных, которые ни на что не влияют. Я вот помню, как я нарезал вот такие квесты, как раз вот там. Я уже забыл, с кем я там встречи проходил. Я на YouTube даже делал какие-то эти. Вот последний, наверное, про меч Казухи был, да? Из таких квестов. А до этого еще что-то было там. Встреча Кукисину. Ну, не, ну ладно, встреча там понятно. С кем еще было? Не помню. Илан история там вообще была унылая, по-моему. Я поэтому не нарезал. Тот же самый квест Райден там был, блин, точно, вот. Офигенный квест, но так много там диалогов лишних тоже. Реально, я проходил эту фигню 2 часа, 24 минуты я нарезал. То есть, все самое основное, то есть сюжет там ничего не потерял. То есть, за 20 минут можно, блин, было бы пройти по-хорошему этот квест, потому что лишних диалогов просто на 1,5 часа всегда. Да и больше. Кстати, мне что-то казалось, я больше квестов таких нарезал, но видимо нет. Ну и ладно, в любом случае так даже лучше. Потому что, говорю, сильно интересных таких вот встреч и особо не было. Да, вот это еще нарезка с квестом летним. Но там ничего особо интересного тоже не было. Там ролеплей был смешной, это да. Потом я и выложил ролик. Да, задание легенд. Да, собственно, это и было задание легенд Казухи. Его раньше просто не было. Забавно. То есть на реране появилось задание легенд Казухи. Окей. То есть... ну, сейчас вообще все персонажи, по-моему, выходят со своим заданием легенд. Нилу, как я понимаю, тоже будет задание легенд свое. Когда она там через 4 дня выйдет. Через 4 дня и 1 час. Да. Кстати, нормально, гемов уже так накопилось. И это еще пустыня не исследованным толком даже. 45 круто как раз. Блин, ну на самом деле, если бы у меня где-то 80 круток будет через 4 дня, да. Ну, то есть, ну, чтобы вот эти 100 круток так и оставались 100 круток. То есть, если бы мне 45 было, а где-то 80, я бы тогда точно не парился по поводу проигрыша 50 на 50. И крутил бы дальше.
Так пока не уверен, конечно, что буду дальше крутить. Если проиграю 50 на 50. Ладно, короче. Все на сегодня. В любом случае. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.